હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે ચેપ્ટર નંબર 1. ઓકે, તો ચેપ્ટર નંબર 1 નો આજનો આપણો ટોપિક છે ઇમ્પરફેક્શન્સ ઇન સોલિડ. ઇમ્પરફેક્શન્સ ઇન સોલિડ. તો કહેવાનો મતલબ કે સોલિડ જે છે એમાં આપણને એવું લાગે છે અને આપણે એવું ભણ્યા પણ છે કે એટમ્સ રેગ્યુલર એરેન્જ થયેલા છે, હાઈલી ઓર્ગેનાઇઝ સ્ટ્રક્ચર છે, એટમ્સ વેલ ઓર્ગેનાઇઝ છે. તો આપણને એવું લાગે કે એમાં કોઈ પણ ઇમ્પરફેક્શન નહીં હોય, કોઈ પણ એમાં ડિફેક્ટ નહીં હોય, પણ સાચું એવું નથી હોતું. ઇવન સોલિડમાં પણ ઇમ્પરફેક્શન જોવા મળે છે. તો જ્યારે ક્રિસ્ટલાઇઝેશનની પ્રોસેસ થાય છે, ક્રિસ્ટલ બને છે, એ બહુ સ્લો પ્રોસેસ છે અને એ પ્રોસેસના ટાઈમ પર ઘણી બધી ડિફેક્ટ્સ રહી જાય છે, ઘણી બધી ઇમ્પરફેક્શન રહી જાય છે. તો આજે આપણે એની જ વિશે વાત કરવાના છે. તો મોસ્ટલી જે સોલિડ જે છે એમાં બે ટાઈપના ઇમ્પરફેક્શન કે બે ટાઈપની ડિફેક્ટ જોવા મળે છે. એક છે પોઈન્ટ ડિફેક્ટ અને એક છે લાઇન ડિફેક્ટ. તો સોલિડ્સમાં બે ટાઈપની ડિફેક્ટ જોવા મળે છે, પોઈન્ટ ડિફેક્ટ અને લાઇન ડિફેક્ટ. ઓકે, હવે બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? તો પોઈન્ટ ડિફેક્ટ મતલબ કે એક જ પોઈન્ટ પર, સિંગલ પોઈન્ટ પર, સિંગલ લોકેશન પર, એક જ એટમ પર, મતલબ કે એક એટમના લીધે થતું હોય, સિંગલ લોકેશન પર એક જ પોઈન્ટ પર જે ડિફેક્ટ આવતી હોય એને પોઈન્ટ ડિફેક્ટ કહેવાય. ઓકે, જ્યારે લાઇન ડિફેક્ટ ક્યાં હોય? તો લાઇન ડિફેક્ટ મતલબ આખી એટમની જે રો છે એ રોમાં ડિફેક્ટ આવતી હોય એને આપણે કહીશું લાઇન ડિફેક્ટ. એટલે સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહીએ તો એના નામ પ્રમાણે છે, પોઈન્ટ પર, એક જ પોઈન્ટ પર જે ડિફેક્ટ આવે એને પોઈન્ટ ડિફેક્ટ કહેવાય, અને આખી એટમની લાઇનમાં, આખી એટમની રોઝમાં જે ડિફેક્ટ આવે એને આપણે લાઇન ડિફેક્ટ કહીએ. પણ લાઇન ડિફેક્ટ આપણા સિલેબસમાં છે નહીં, તો આપણે લાઇન ડિફેક્ટ ભણવાની નથી. આપણે ભણીશું ફક્ત પોઈન્ટ ડિફેક્ટ. ઓકે, હવે પોઈન્ટ ડિફેક્ટના 3 ટાઈપ છે: સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક, બીજી છે ઇમ્પ્યુરિટી અને ત્રીજી છે નોન સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટ. નોન સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક. તો સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક, નોન સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક અને ઇમ્પ્યુરિટી ડિફેક્ટ, ટોટલ 3 ટાઈપની ડિફેક્ટ જોવા મળે. ઓકે, તો આપણે આ ત્રણે ડિફેક્ટ વિશે ભણવાના છે. શરૂઆત કરીએ આપણે પહેલી સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટથી. હવે જે સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટ જે છે એની વાત કરીએ તો સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટના નામ પ્રમાણે જ આ ટાઈપના સોલિડમાં ડિફેક્ટ આવે છે, પણ એની સ્ટોઇકિયોમેટ્રીમાં, આખી જે સોલિડની એટમ્સની જે સ્ટોઇકિયોમેટ્રી છે એમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવતો. એટમની સોલિડની સ્ટોઇકિયોમેટ્રીમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવતો, ભલે ડિફેક્ટ હોય, રાઈટ? એટલા માટે એનું નામ આપ્યું છે સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટ. અને એ જે છે એ પાછી બે ટાઈપની જો ડિવાઈડ કરીએ આપણે તો એક હોય નોન આયોનિક અને એક હોય આયોનિક. સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટ પાછી બે ટાઈપની છે, નોન આયોનિક અને આયોનિક. નોન આયોનિક બે ટાઈપની છે, એક છે વેકેન્સી ડિફેક્ટ અને એક છે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ. ઓકે, આયોનિક પછી બે ટાઈપની છે, એક છે ફ્રેન્કલ ડિફેક્ટ અને એક છે શોર્ટકી ડિફેક્ટ. તો સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટને જનરલ આપણે ડિફાઇન કરવું હોય તો મતલબ કે સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક ડિફેક્ટમાં ડિફેક્ટ હોવા છતાં, ઇમ્પરફેક્શન હોવા છતાં સોલિડની સ્ટોઇકિયોમેટ્રી, એટમ્સની અરેન્જમેન્ટમાં સ્ટોઇકિયોમેટ્રીમાં કોઈ ડિફરન્સ આવતો નથી. એના બે ટાઈપ છે, નોન આયોનિક અને આયોનિક. નોન આયોનિકમાં છે વેકેન્સી ડિફેક્ટ અને ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ. આયોનિકમાં છે ફ્રેન્કલ ડિફેક્ટ અને શોર્ટકી ડિફેક્ટ. ઓકે, હવે એને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીએ તો વેકેન્સી ડિફેક્ટ. વેકેન્સી તો એના નામ પ્રમાણે જ આપણને આઈડિયા આવે છે કે આખા સોલિડમાં કોઈ જગ્યાએ વેકેન્સી ઉદ્ભવી હશે, વેકેન્સી આવી હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ સોલિડ છે તો અહીંયા એટમ્સની અરેન્જમેન્ટ આ રીતે કરેલી છે.
હવે તમે જોઈ શકો કે એક જગ્યાએ એક એટમ પ્રેઝન્ટ નથી, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ત્યાં વેકેન્સી છે. તો મતલબ કે અમુક વાર ક્રિસ્ટલાઇઝેશન પ્રોસેસમાં અમુક પ્લેસ પર એટમ એબસન્ટ થાય છે, મતલબ એટમ આવતા નથી, એટમની વેકેન્સી આવે છે. તો એના લીધે જે ડિફેક્ટ આવે છે એને કહેવાય વેકેન્સી ડિફેક્ટ. તો ઓબ્વિયસલી વેકેન્સી ડિફેક્ટના લીધે આ જે સોલિડ છે એ સોલિડની ડેન્સિટી કેવી થવાની? તો ડેન્સિટી ડિક્રીઝિસ થવાની. તો ડેન્સિટી ડિક્રીઝિસ, રાઈટ? બીકોઝ જેટલા એટમ હોવા જોઈએ એના કરતા એટમ ઓછા છે, પાર્ટિકલ ઓછા છે, તો ડેન્સિટી ડિક્રીઝ થાય. ઓકે, એ જ રીતે છે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ. હવે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટમાં શું છે? તો ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટમાં જે રેગ્યુલર એરેન્જમેન્ટ છે, એટમ્સની એરેન્જમેન્ટ છે આ રીતે, તો તમે જોઈ શકો કે વચ્ચે વચ્ચે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસ છે, મતલબ કે વચ્ચે જગ્યા ખાલી છે. હવે કોઈક નાના પાર્ટિકલ હોય, કોઈક નાના એટમ હોય, તો એ વચ્ચેની જગ્યા પર આવી શકતા હોય આ રીતે. તો કોઈક પાર્ટિકલ્સ જે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સાઇડ પર આવે અને એ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સાઇડ પર આવવાના લીધે એ જે ડિફેક્ટ આવે એને કહેવાય ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ. તો એનું નામ છે જો ઇન્ટરસ્ટિશિયલ. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ એટલે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સાઇડ પર, અંદરની સાઇડ પર જે જગ્યા છે એ જગ્યા પર પાર્ટિકલ આવવાના લીધે જે ડિફેક્ટ આવે એને ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ કહેવાય. ઓકે, હવે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટની વાત કરીએ તો જો જેટલા પાર્ટિકલ હતા એટલા તો છે જ, પણ નવા પાર્ટિકલ આવ્યા છે તો એના લીધે એની ડેન્સિટી કેવી થશે? વધશે. તો આ કેસમાં ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝિસ. ઓકે, તો એ ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો વેકેન્સી ડિફેક્ટમાં ડેન્સિટી ઓછી થાય છે, જ્યારે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટમાં ડેન્સિટી વધે છે. ઓકે, હવે ફ્રેન્કલ ડિફેક્ટ ને શોર્ટકી ડિફેક્ટ જે છે એ સેમ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ ને વેકેન્સી ડિફેક્ટ જ છે, પણ ખાલી ફરક એટલો છે કે આ બે ડિફેક્ટ ફક્ત નોન આયોનિક સોલિડ માટે થાય છે અને આ જે ડિફેક્ટ છે એ આયોનિક સોલિડ માટે થાય છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ફ્રેન્કલ ડિફેક્ટ એ અલ્ટિમેટલી ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ડિફેક્ટ જ છે અને શોર્ટકી ડિફેક્ટ અલ્ટિમેટલી વેકેન્સી ડિફેક્ટ જ છે, પણ ફક્ત એ આયોનિક માટે થાય છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે આ આયોનિક સોલિડ માટે થાય છે. grams per cubic centimeter. If the constituent particles, such as atoms, ions, or molecules, in a solid crystal are arranged in a regular fashion, then the crystal is said to be an ideal or perfect crystal. However, no crystal in the universe is perfect. Almost all the crystals encountered in practice suffer from defects. This happens when the crystallization process occurs at a fast or moderate rate. In order to avoid these defects, the process of crystallization is conducted at an extremely slow rate. However, even the crystals so obtained are also not free from defects. These defects in solids are broadly classified into point defects and line defects. Point defects are the irregularities or deviations from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. These may arise in a crystal due to one of several reasons: the absence of a constituent particle, the presence of a foreign particle at the lattice site, the presence of a foreign particle at the interstitial site, the displacement of a particle to the interstitial site. Point defects are classified into three types, namely stoichiometric defects, non-stoichiometric defects, and impurity defects. Let's first learn about stoichiometric defects. A stoichiometric defect is a defect by which there is no disturbance in the stoichiometry of the solid. These are also called intrinsic or thermodynamic defects. Stoichiometric defects are further classified into vacancy defects and interstitial defects.
the defect in which a constituent particle is missing from the crystal lattice is known as a vacancy defect. This defect develops when a substance is heated. You can clearly observe from this figure that some of the constituent particles are missing from the crystal lattice. As a result, some vacancies are created. The major consequence of a vacancy defect is that the density of the substance decreases. On the other hand, an interstitial defect arises when some of the constituent particles occupy the interstitial sites in a crystal lattice. From the figure, it is evident that some constituent particles occupy the interstitial sites in a crystal lattice. As a result of this defect, the density of the substance increases. This holds good only for non-ionic solids. Ionic solids must always maintain electrical neutrality. Rather than a simple vacancy or interstitial defects, ionic solids show Frenkel and Schottky defects. Now let us learn about Frenkel defects and Schottky defects. A Frenkel defect is caused if some of the ions of a lattice occupy the interstitial sites by leaving a corresponding number of normal lattice sites vacant. You can see this from the figure here. This creates a vacancy defect at the original site and an interstitial defect at its new location. A Frenkel defect is also known as a dislocation defect. It does not influence the density of the substance. This type of defect occurs in compounds with ions of different sizes. Since cations are smaller than anions, cations can easily fit into the vacant spaces in the lattice. For example, in a silver chloride crystal, an Ag+ ion occupies an interstitial site by leaving a vacancy at the original site. Zinc sulfide, silver bromide, and silver iodide are other examples that have Frenkel defects. A Schottky defect is caused if some of the lattice sites remain unoccupied. The number of missing positive ions is equal to the number of missing negative ions, and thus the crystal remains electrically neutral. Unlike a Frenkel defect, a Schottky defect causes a decrease in the density of a substance. This defect is commonly observed in compounds in which the cations and the anions are of almost the same size. Sodium chloride, potassium chloride, and cesium chloride are well-known examples of this defect. The number of Schottky defect in ionic solids is quite significant. For example, in a crystal of sodium chloride, 1 million Schottky pairs per cubic centimeter are noticed. You are already aware that point defects are of three types, namely stoichiometric defects, impurity defects, and non-stoichiometric defects. In the previous module, you studied stoichiometric defects. You will learn about the other two defects in this module. Let's start with impurity defects. You already know that it is almost impossible to obtain a perfectly pure substance. Purification is a costly process. In general,
analytical, reagent-grade chemicals are of high purity. Yet, few of them are more than 99.9% pure. This means that a foreign atom, ion, or molecule is present in the crystal. In such a case, we can say that the crystal has an impurity defect. For example, during the crystallization of molten sodium chloride, if it contains a small quantity of strontium chloride, then some of the sites of sodium plus ions are occupied by strontium plus 2 ions. Each strontium plus 2 ion replaces 2 sodium plus ions. Strontium plus 2 occupies the site of one sodium ion, and the other site remains vacant, which results in the creation of cationic vacancies in the crystal. The number of cationic vacancies is the same as the number of strontium plus 2 ions present in the crystal. Another similar example is the solid solution of cadmium chloride and silver chloride. The defects that we discussed so far do not disturb the stoichiometry of crystalline substances. However, non-stoichiometric defects affect the stoichiometry of crystalline substances. Let's first define a non-stoichiometric defect. The defect that causes the ratio of the number of cations to anions to be different from that indicated by the ideal chemical formula is known as a non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defects are of two types: metal excess defects and metal deficiency defects. Let's first discuss metal excess defects. A metal excess defect may arise in crystals due to anionic vacancies or the presence of extra cations at the interstitial sites. Metal excess defects that occur due to anionic vacancies can be illustrated by taking sodium chloride as an example. When crystals of sodium chloride are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the sodium chloride crystal. The Cl- ions present in the sodium chloride crystals diffuse to the surface of the crystal and combine with the sodium atoms present there to give sodium chloride. This happens because sodium atoms lose electrons to form sodium ions. The electrons so released diffuse into the crystal and occupy the anionic sites created by the diffusion of the chloride ions. As a result, the crystal now has an excess of sodium ions. The anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers. Here, F stands for Farbenzenter, a German word that means color center. The anionic sites occupied by unpaired electrons are called so because they impart color to the crystal. For example, excess of sodium makes sodium chloride yellow. Excess of lithium makes lithium chloride pink. And an excess of potassium makes potassium chloride violet. The reason for this phenomenon
is the excitation of the electrons present at the anionic sides of the crystal when they absorb energy from the visible light falling on it. Now let's see how a metal excess defect arises due to the presence of extra cations at the interstitial sides with zinc oxide as an example. Zinc oxide is a white solid at room temperature. On heating, it loses oxygen and turns yellow. Now there is an excess of zinc in the crystal and its formula changes from ZnO to Zn1 plus XO. The excess zinc 2 plus ions move to the interstitial sites and the electrons to the neighboring interstitial sites. The other class of non-stoichiometric defect is metal deficiency defect. This defect may arise due to cationic vacancies. It occurs when positive ions are missing from its crystal lattice. A typical example of this type is FeO, which is mostly found with a composition of Fe 0.95O. It may actually range from Fe 0.93O to Fe 0.96O. In crystals of FeO, some Fe2 plus cations are missing, and electrical neutrality is maintained by the presence of the required number of Fe3 plus ions. Iron sulfide, nickel oxide, and titanium oxide are other examples that have this defect. Line defects are the irregularities or deviations from the ideal arrangement in entire rows of lattice points. These arise mostly due to the misalignment of particles or the presence of vacancies along a line.